Good evening. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് 10 സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ atmospheric conditions of any place depends upon several factors. So what are the factors influence atmospheric conditions? They are temperature, pressure, wind and humidity, and these factors are otherwise known as the elements of weather. So what is weather? As an atmospheric condition over a shorter period of time is known as weather. And then what about climate? It is an average weather condition over a longer period, that it takes 35 to 40 years, and the weather and the climate influence flora, fauna, human life, food habits, clothing, settlements, occupations and so on. So Indian Meteorological Department works under the Ministry of Earth Science, Government of India, and these departments are responsible for weather observation and forecast, and its main headquarters is at New Delhi, and it operates observation stations in India and Antarctica. So then another element, that is temperature. So the atmospheric conditions depends upon several factors, and then first one is the temperature. And we all know that sun is a sole source of energy, and massive amount of energy continuously produced in the sun through nuclear fusion, and the amount of sun rays reaching the surface is called insolation, and the amount of sun rays is in the form of a short waves. That process is known as insolation. So what are the different processes of heat transfer? Four main processes are there: conduction, convection, advection and radiation. So what is conduction? Heat transfer from a surface to the air in contact. So the heat is transferred to the lower part of the atmosphere, and which is directly in contact with the surface of the air. That process is known as conduction. And then what about convection? The heated air rises up heated air expands and rises up, and heat is transferred to a higher reaches the atmosphere. And then next process, that is advection. So it is a horizontal heat transfer through wind. So advection is a process, that is a heat transferred horizontally through wind. And then the last process, that is radiation. So the earth radiates heat back in long waves. So sun rays reaches in the earth's surface is in the form of a short waves, and the earth radiate heat back is in the form of a long waves, that is radiation. So what is greenhouse effect? It's the absorption of terrestrial radiation by atmospheric gases. So example, carbon dioxide. So the carbon dioxide is the atmosphere. And heat budget. So what is heat budget? It is a balance between incoming solar energy and outgoing terrestrial radiation. That is means the incoming solar energy, that process is otherwise known as insolation, and outgoing radiation, that means the earth radiates heat back is in the form of long waves, that is terrestrial radiation. So then temperature recording. So how to record the temperature? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? So the temperature is measured, atmospheric temperature is measured using an instrument known as thermometer. So two types of temperature are there: diurnal range of temperature and daily mean temperature. And diurnal range of temperature, how to calculate the diurnal range of temperature? The maximum temperature minus minimum temperature. And how to
calculate the daily mean temperature, maximum temperature plus minimum temperature divided by 2. So we can measure the atmospheric temperature by using maximum minimum thermometer, and it is mainly expressed in units like Celsius and Fahrenheit. So then what is isotherms? So it's an imaginary line connecting places having equal temperature. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പ്ലേസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഐസോതേംസ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് the factors influencing temperature. So what are the major factors that influence the temperature? So first one is altitude, second one latitude, second one altitude, and third one differential heating of land and sea, then fourth one distance from sea, and then fifth ocean currents, and then next relief. Okay, and then first one latitude. So the latitude temperature decreases from the equator to the poles. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇക്വേറ്ററിന് നമുക്കറിയാം, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? The sunrise fall vertically over the equator, and in latitude the temperature decreases from the equator to the പോൾസ്. ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും? വിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഡിക്രീസ്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്? ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും എപ്പോഴാണ്? ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ. So the land heats or cools faster than water. And then distance from sea. So maritime influence moderates the coastal temperature. So the next, ocean currents. So warm currents raise temperature and the cold currents lower temperature. So the temperature along the coastal region is raised or lowered by the warm currents and the cold currents. So the warm current is known as the North Atlantic current. And then next one, relief. So the sun facing slopes are warmer. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിനൊരു പിക്ചറും നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് റിലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പം? സോ ദ മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്സ് ഫേസിങ് ദ സൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ലോപ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം സണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ സൺറൈസ് പതിക്കുന്നിടത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. And the next one, another important factor that influence atmospheric condition, that is pressure. So first one is the temperature and second one pressure. So what is pressure? It's a weight of air on a surface. എയറിൻ്റെ ഭാരം, വെയ്റ്റിനെയാണ്, സർഫസിലുള്ള എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പ്രഷർ? ടെമ്പറേച്ചർ, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. So how to measure the atmospheric pressure? So it can be measured with the help of an instrument, that is barometer. So variation with the altitude, pressure decreases and the relation to temperature
high temperature, lower pressure, and lower temperature, high pressure. So the next concept, that is isobars. So the lines connecting points of equal pressure is known as isobars. So what is isotherm? Isotherms means it's an imaginary lines connecting places having equal temperature. And then what is isobar? Is a line connecting the points of equal pressure. So the next, global pressure belt. So the pressure belt can be classified into equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, and then polar high pressure belt. So the equatorial pressure belt means a warm rising air, and that belt is otherwise known as the equatorial low pressure is otherwise known as doldrum. So and that zone is known as a windless zone. And then second one, subtropical high pressure belt, 30 degree north and south, and the descending air. Then subpolar low pressure, 60 degree north and south, is created due to rotation and converging air. And then what about polar high pressure? Cold dense air descends at the pole. And then what are the different types of winds? So winds can be classified into 4, which are they? Permanent wind, periodic wind, local wind, and variable wind. So the permanent winds, example of permanent winds or prevailing winds such as trade winds, westerlies, and polar winds. Then periodic winds are diurnal winds and monsoon winds. That means diurnal winds such as sea breeze, land breeze, mountain breeze, and valley breeze. And what about local wind? It's formed due to the local temperature and pressure. So example, Lu, Chinook, Foin, Hermadan. And then what about variable wind? It is an unpredictable. It includes cyclones and anticyclones. So these are the different types of winds. So another important factor affects the atmospheric condition, that is wind. So first one, temperature. Second one, pressure. Third one, wind. And then fourth one, humidity. So what are the various factors influencing wind? Another ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മുടെ വിൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? That means pressure gradient force, Coriolis force, friction. തേർഡ് 3 എണ്ണമാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്. So then next one എന്താണ്? Coriolis force, and third one friction. So എന്താണ് Coriolis force? It is one of the major factors that influence the direction of wind, that is Coriolis force. That the Coriolis force deflect to the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. So then what is pressure gradient? Another important factor influence the wind, that is the pressure gradient. So it is a change in pressure over a horizontal distance. പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So if there is a considerable change in pressure between nearby places, it indicates high pressure gradient, and there is no considerable difference in pressure, there will be low pressure gradient. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. So the pressure gradient become to high pressure gradient and low pressure gradient. Then another factor, that is friction. So how does the friction affect the wind speed? So the friction caused by hills, mountains, forests, and man-made structure will obstruct the free flow of
winds, and it is stronger over ocean due to less friction. And then next one, variable wind, that is unpredictable. It includes cyclones and anticyclones. So cyclones means a lower pressure system, and then the anticyclones high pressure system. So cyclones low pressure system, air moves inward, and then what about anticyclones? Air moves outward, and in cyclones clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. And then what about anticyclones? Clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere or anti-clockwise. അപ്പോൾ സൈക്ലോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം. എയർ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? എയർ മൂവ്സ് ഇൻവേർഡ്സ്, ആൻഡ് ദെൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ, ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും. ദെൻ ആൻറ്റി സൈക്ലോൺസ് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത? അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റമാണ്, എയർ മൂവ്സ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ്, ആൻഡ് clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. അത് തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോവും. അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം 2-3 സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. സോ ദീസ് ടു ആർ വേരിയബിൾ വിൻസ് and it is unpredictable, and cyclones low pressure system, air moves inward, and anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Then what about anti-cyclones? It is high pressure system, air moves outward clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. The next, another important factor that influence atmospheric condition, that is humidity. So what are the different types of humidity? Absolute humidity, relative humidity, saturation level. So what is absolute humidity? So absolute humidity is actual water content per unit volume. So absolute humidity is the actual water content. And then what about relative humidity? It is the absolute humidity divided by the maximum capacity at the temperature into 100. So the actual amount of water vapor present per volume of atmosphere is known as absolute humidity, and the relative humidity means it is a ratio between the actual amount of water present in the atmosphere and the total water holding capacity present in the atmosphere. And then what is saturation level? So it is a state. It is a state in which the atmosphere is fully saturated with the water vapor. That is known as saturation level. And what is saturation point? The temperature at which this level is attained is known as saturation point. That I mentioned saturation level and saturation point on it. Okay. And then what are the different instruments used to measure the humidity? Hygrometer, dry and wet bulb thermometer. So hygrometer is an instrument used to measure atmospheric humidity, and the relative humidity can be estimated based on the difference in temperature that is recorded in the wet and dry bulb thermometer. So hygrometer നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. ആൻഡ് ദെൻ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ അതിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും, ടെമ്പറേച്ചറിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2 വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ വഴിയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടൻസേഷൻ. So what are the different condensation forms? So condensation is in the form of dew, frost, mist, fog and clouds. So what are the different types of clouds? Another important question ആണ്. So ഏതൊക്കെയാണ്? cirrus cloud, stratus cloud, cumulus cloud and nimbus cloud. So cirrus cloud, what's the peculiarity of cirrus cloud? It is high, thin and feather like clouds. Then what about stratus? It is low, thick
layered ആണ്. And then cumulus puffy and vertical development. Then nimbus dark and rain bearing clouds. ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ്. സോ മിക്സ്ഡ് ക്ലൗഡ്സ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിറോസ്ട്രാറ്റസ്, സ്ട്രാറ്റോക്യുമുലസ്, cumulonimbus and nimbostratus. And then next one, precipitation. എന്താണ് precipitation means? So it's the water droplets or ice crystals falling from clouds. അതിനെയാണ് നമ്മൾ precipitation എന്ന് പറയുന്നത്. So what are the different forms of precipitation? It's a form of rain, snow or hailstones. Then another types of rainfall. So what are the different types of rainfall? Orographic rainfall or relief rainfall. So the windward slopes get rain and the leeward slopes dry. ഇപ്പം അവിടെ വരുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിൻവേർഡ് സ്ലോപ്പിലാണ് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും ആൻഡ് ദ ലീവേർഡ് സ്ലോപ്പിൽ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദ മോയ്സ്ചർ ലാഡൻ വിൻഡ് ഫ്രം ദ സീ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ നീരാവി പൂരിതമായിട്ടുള്ളൊരു വിൻഡ് സീയിൽ നിന്നും ലാൻഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ആൻഡ് വിൽ ബി റേസ്ഡ് അലോങ് ദ മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്പ്. അത് മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്പിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് ലെഡ് ടു കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് അലോങ് ദ വിൻവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 30 വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോളിൻ്റെ പിക്ചർ ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പ് റെയിൻഫോൾ ആണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റിലീഫ് റെയിൻഫോൾ. ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് റിലീഫ് റെയിൻഫോൾ. ആൻഡ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ദ വിൻവേർഡ് സൈഡ് or slopes of mountains get plenty of rainfall. And then what about the descending other side, leeward side get അവിടെ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഡ്രൈ എയർ മേക്സ് ദ ലീവേർഡ് റെയിൻലെസ്. അവിടെ മഴ ലഭിക്കത്തില്ല ലീവേർഡ് സൈഡിൽ. സോ സച്ച് റീജിയൻസ് ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ. ഇതിനെ നമ്മൾ മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് റെയിൻഫോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റഡ് എയർ റൈസിങ്. So and that rain common in the afternoon and it is otherwise known as 4 o'clock rain. So the conventional rainfall commonly occurs during afternoon and it is also known as 4 o'clock rain. And the next type rainfall that is cyclonic or frontal rainfall. Then cyclonic frontal rainfall inde pratyekada. So in cyclonic rainfall warm and cold air meets. And the warm air rise up and it causes condensation and rainfall. ചൂടുള്ള വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ അതെന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്? കണ്ടൻസേഷനും അതുവഴി മഴയ്ക്കുള്ള കാരണമാകുന്നു. And this type of rainfall is known as cyclonic rainfall. And there is a boundary line between the warm and cold air and this is known as fronts. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോൺസ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രോണ്ടൽ റെയിൻഫോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.